Gwamna Umar Namadi ya ƙaddamar da hanyoyi na biliyoyin kuɗi wanda suka haɗa da ƙauyuka guda 9. Yanayi ya bayyana inda dubbunan al'umma suka canja sheƙa zuwa jam'iyya mai mulki ta APC daga jam'iyyu daban-daban. Tare da sallama, barkanmu da saduwa ta kumban labarai. Yau Litinin 21 ga watan Rabi'u Sani bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1447, wadda kuma ta zo daidai da 13 ga watan Goma miladiyar Annabi Isa alaihi salam 2025. Sunana Larai Musa. A ci gaba da isar da ayyuka zuwa ga al'umma, Gwamna Umar Namadi ya jagoranci wasu kusoshin gwamnati da ma zaɓaɓɓu zuwa ƙaramar hukumar Kirika Samma a karo na 22 a ci gaba da gudanar da ayyuka ga al'umma, inda ya gabatar da aiki na maƙudan kuɗi biliyoyin naira. Wakilinmu Sani Labaran Salisu yana da ci gaban rahoton. Kafin zuwa wajen babban taron, Gwamna Namadi ya gudanar da manyan abubuwa guda biyu: ƙaddamar da aikin gina hanyoyi mai tsawon kilomita 23.4 daga Tarabu zuwa Gafta, da kuma buɗe aikin wutar lantarki da ya haɗa ƙauyuka 9 da ke da wahalar isa gare su da babban layin wutar ƙasa. A cewar gwamnan, aikin hanyar da ya kai darajar Naira biliyan 17.28 yana ɗaya daga cikin hanyoyi na yankuna guda 12 daga cikin guda 48 da aka ƙaddamar a watan Satumbar 2024, wanda jimlar kuɗinsu ya kai Naira biliyan 150. Gwamna Namadi ya bayyana cewa hanyar Tarabu zuwa Gafta tana ratsa ƙauyuka masu nisa da ke da yawan manoma, kuma za ta sauƙaƙa jigilar amfanin gona da ƙarfafa haɗin kasuwanci tare da haɓaka tattalin arzikin yankin. The corner of Jigawa State to ensure that we provide access to our people, especially the farmers. Wannan hanya kowa ya ga yadda take da damana kwata-kwata hanyar nan ba ta biyuwa saboda ainihin aikin da yadda yake ciki. Saboda haka ruwa ne yake zuwa yake malale gaba ɗaya wannan hanya, saboda haka da damuna hanya kwata-kwata ba ta biyuwa. Saboda haka wannan hanya tana ɗaya da cikin wanda take ci mana tuwo a ƙwarya, kuma na tabbata tana ciwo tuwo a ƙwarya a su ma mutanen da suke wannan bangare. Saboda haka mai girma gwamna, saboda ainihin mutanen da suke wannan bangare suka kawo mana kuka a ga ainihin mai girma gwamna tana ɗaya daga cikin a wannan shekara muka sa halayya a cikinta, aka ce ya kamata wannan hanya a yi ta. A wajen buɗe aikin wutar lantarki, gwamnan ya jaddada cewa haɗa ƙauyuka da babban layin wutar ƙasa wata muhimmiyar nasara ce a cikin ƙudurin gwamnatin tasa na inganta rayuwar mazauna karkara ta hanyar samar musu da wuta da kuma muhimman kayayyakin more rayuwa. Babban abin da ya ɗauki hankali a wajen shirin shine gabatar da kundin bukatun al'ummomi na musamman da shugabannin gargajiya da na al'umma suka miƙa gwamnati domin dubawa da aiwatarwa a nan gaba. Ƙarshen rahoton kenan. Sani Labaran Salisu a labaran NTA. Jam'iyyar APC ta jihar Jigawa ta samu nasarar karɓar masu canjin sheka su fiye da 60,000 wanda suka fito daga jam'iyyu daban-daban. Kumban labarai ya zanta da al'umma kan yadda suke ganin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu a shekarar zaɓe ta 2027. Ga wakilinmu Auwal Muhammad Kazaure da cikakken rahoton. Taron, wanda ya ansa sunansa na taro wanda duk wani mai faɗa a ji ko babba a jam'iyyar APC na ƙasa ya zo taron, ƙarƙashin jagorancin shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Profesa Nta Dutse, wanda shi ya jagoranci taron a Dutse na karɓar waɗanda suka canja sheƙa daga jam'iyyunsu zuwa jam'iyyar APC. Taron, wanda ya karɓi fiye da mutum 60,000 daga jam'iyyu daban-daban na adawa, wani shiri ne da yake bayyana cewar jam'iyyar APC a jihar Jigawa ta ƙara ƙarfi. 'Yan jam'iyya da yawa sun ce wannan ƙarin shiga jam'iyyar tasu da ake yi shi yake nuna cewar akwai nasara
a zaɓukan gaba na shekara ta 2027. So wannan abu ne da ya samu farin ciki, kuma mun gode Allah da Allah ya ganar da su suka dawo wannan jam'iyyar tamu. Kuma wannan abu ne za mu haɗu ƙarfi da ƙarfe kuma mai girma gwamna duk wani haɗin bayan da za a yi domin a yi nasara a wannan jam'iyyar tamu. Maka bayani wanda baya ma siyasa ya yadda zai shigo siyasar APC saboda Malam Umar Namadi. Ba don komai ba saboda ayyuka da yake yi na alkhairi a batun hanyoyi, lafiya, agriculture, aikin gona, ba matasa aiki da dai sauransu. Wasu kuma 'yan jam'iyyar sun ce shigowa jam'iyyar da ake yi ba wani abu bane face kyakkyawan jagoranci irin na gwamna Umar Namadi, wanda hakan shi yake ƙara jawo al'umma zuwa jam'iyyar APC. Ma gwamna Malam Umar Namadi FCA yake gudanarwa a jihar Jigawa. Wannan ta sa suka ga cewa ba su da wata hujja tunda son ci gaban jihar suke yi, kuma ga wanda ya zo da tsari irin na ci gaba wanda baya son kansa, talakawa yake so a kullum maganar malam ita ce a ji tsoron Allah, a yi wa mutane yaki, a ji tsoron Allah, a taimaka jama'a. Tsari ne kawai wanda ya zo daga Allah subhanahu wata'ala, kuma abin da ya sa mutane suke shigowa jam'iyyar APC ba dare ba rana, wallahi wannan ya zo ne bisa jagoranci da muka samu na mai girma gwamna yadda ya ɗauki jihar Jigawa da irin abubuwan da yake a jihar Jigawa. Haka zalika a lokacin taron an jaddada aniyar cewar 'yan jam'iyyar suna tare da shugaba Bola Ahmed Tinubu da gwamna Umar Namadi, duk dai a cikin shirin zaben shekara ta 2027. Awwal Muhammad Kazaure a labaran NTA. A lokacin da sabon tsarin aikin gona ke bunƙasa a jihar Jigawa, gwamnatin ta haɗa gwiwa da wakilai daga wani kamfani daga ƙasar Indiya, inda zai ƙarfafa wa dubbannin matasa da mata wajen shiga a dama da su ta ɓangaren hanyoyin aikin gona. An bayyana hakan ne a gidan gwamnatin jihar Jigawa yayin da gwamna Umar Namadi ya karɓi tawagar wanda suka gabatar da rahotanninsu kan binciken da suka gudanar a jihar ta Jigawa. Wakilin Sani Labaran Salisu zai ƙarasa mana bayani. Manajan Daraktan Agriculture India, Dr. Somini Tsunkara, ta jagoranci tawaga wajen gudanar da binciken tasiri a ƙananan hukumomi 10 na jihar Jigawa, inda suka ziyarci kasuwanni, cibiyoyin sarrafa amfanin gona da wuraren ayyukan gona domin shiryawa fara shirin horar da matasa a fannin kasuwancin noma na jihar Jigawa. Rahoton ya bayar da shawara a kafa cibiyoyin harkokin rayuwa na haɗin gwiwa, cibiyoyin horar da kirkire-kirkire a fannin noma da cibiyoyin sarrafa abinci da amfanin gona na al'umma. Waɗannan cibiyoyi za su amfanar da sama da mutane 10,000 tare da 'yan kasuwa 500 da za a horas a farkon shekara mai kamawa. A cikin shekaru 2 masu zuwa, shirin yana burin horar da matasa 1,500. A cikin shekaru 5 masu zuwa, shirin yana burin horar da matasa 150,000 a fannin kasuwancin noma tare da haɗa su da kasuwannin cikin gida da na ƙasashen waje, mataki da ake sa ran zai inganta tattalin arzikin karkara da kuma buɗe sabbin damar fitar da amfanin gona ga manoman jihar Jigawa. The funding agencies by their own, they don't want to be a part of our program, or we may not be supporting all the 150,000. Gwamna Umar Namadi ya bayyana haɗin gwiwar a matsayin babban nasara a tarihi, inda ya sake jaddada ƙudurin gwamnatinsa na mayar da Jigawa cibiyar ƙirƙira da fasaha a fannin noma a Najeriya. And one interesting thing, all these things is going to be done by the local people, by especially the women. Yayin da jihar ke ƙara zurfafa dangantaka da Agriga, labarin gonakin Jigawa na iya canzawa nan gaba daga noma na dogaro da kai zuwa noma mai ɗorewa wanda matasa, ƙirƙira da dama za su zame masa tushen ci gaba. Ƙarshen rahoton kenan. Sani Labaran Salisu a labaran NTA. To, da wannan rahoto na Sani Labaran muka kawo ƙarshen labaran namu na yammacin yau.
Mu kwana lafiya, Allah ya ba mu alherinsa. Parties. Before proceeding to the main engagement venue, Governor Namadi performed two major events: the flag-off of the 23.4 kilometers Tarabu-to-Gafta Road and the commissioning of a rural electrification project connecting 9 hard-to-reach communities to the national grid. The 17.28 billion naira road projects, according to the governor, is among 12 regional roads out of 48 awarded in September 2024, valued at 150. We sincerely apologize for the mix-up at the beginning of the report. Good evening and welcome to Nta Dutse News at 7. I am Hawa Hallara Haruna. In a sustained drive to deepen grassroots participation and expand rural infrastructure, Jigawa State Governor Malam Umar Namadi on a Sunday led top government officials and elected representatives to Kirikasama local government area for the 22nd edition of the Citizens Engagement Program, where critical development projects were flagged off in the area. Muhammad Musa Askira reports. Before proceeding to the main engagement venue, Governor Namadi performed two major events: the flag-off of the 23.4 kilometers Tarabu-to-Gafta Road and the commissioning of a rural electrification project connecting 9 hard-to-reach communities to the national grid. The 17.28 billion naira road projects, according to the governor, is among 12 regional roads out of 48 awarded in September 2024, valued at 150 billion naira. Governor Umar Namadi explained that the Tarabu-to-Gafta Road traverses hard-to-reach farming communities and will greatly ease the movement of agricultural produce, strengthen market linkages and boost economic activities in the area. So the construction of this road has a multiplier effect on the economic of Jigawa State and Nigeria in general. We will continue to build roads across the corner of Jigawa State to ensure that we provide access to our people, especially the farmers. We are constructed solely to allow access to our farmers so as to have access to market. And in fact, all of them are hard to reach areas. At the commissioning of the power projects, the governor noted that linking rural communities to the national electricity grid represents another milestone in his administration's commitments to improving the quality of life for rural dwellers through access to power and essential infrastructure. Highlights of the program was the presentation of a compendium of community priority needs by traditional and community leaders for government's consideration and subsequent implementation. Muhammad Musa Askira, NTA News. As the All Progressive Congress APC in Jigawa State received over 60,000 new members from different opposition parties, NTA News spoke to a cross-section of APC members in the state on how they see the development and their prediction on the party come 2027 general elections. Awal Muhammad Kazauri reports. It was a gathering of political heavyweights as the APC National Chairman Professor Nta Dutse led top party leaders to Dutse for a mass defection rally. The event saw more than 60,000 new members from different opposition parties officially joining the ruling APC, a move many describe as a major boost to the party's strength in Jigawa State. For many party faithful, the growing number of new
entrance signals increasing confidence in the APC's leadership and a possible early sign of victory ahead of 2027 polls. It is in appreciation of the wonderful job being done, being executed by the state Jigawa government under the leadership of Umar Namadi and Mr. President Bola Ahmed Tinubu. Namadi Damodi, with his leadership, he has proven a leadership with integrity, a leadership with quality. So I believe these people have seen what Jigawa has turned into. So they are trying to cross the carpet and become all APC. Before 2027, I assure you that APC Jigawa will be one state party. Some members attributed the surge in defections to what they call the purposeful and people-oriented leadership style of Governor Umar Namadi, which they believe is drawing more supporters to the APC fold. Any category member of APC is very happy today with this development. So we are ready to give His Excellency all the necessary support for the success of this party in this state. Various political parties, the opposition parties, from PDP, NMPP and other smaller parties, they have melted today into the big fold of the APC. The rally also featured renewed pledges of loyalty and support for President Bola Ahmed Tinubu and Governor Umar Namadi as preparations for 2027 elections gather momentum. In Dutse, Awal Muhammad Kazaure, NTA News. Away from politics, a new wave of agricultural transformation is taking shape in Jigawa State as Indian firm partners the state government to empower thousands of youth and women through entrepreneurship and value addition in the agricultural sector. This was at the government house in Dutse, where the Indian team presented its 10 days assessment report to the governor and identified areas for collaboration. Muhammad Nta Dutse reports. The Managing Director of Agriga India, Dr. Someni Sunkara, led the delegation on an impact assessment across 10 local government areas in Jigawa State, examining markets, processing centers, and agro facilities, all in preparation for the Jigawa Agropreneurship Incubation Program. The report recommends the creation of integrated livelihoods clusters, agro-innovation training hubs, and community food and agri-processing centers targeting over 10,000 beneficiaries and 500 incubated entrepreneurs in the first year alone. Over the next 5 years, the initiative aims to nurture 150,000 agripreneurs, linking them to local and international markets, a move expected to transform the rural economy and open new export opportunities for Jigawa farmers. Governor Umar Namadi described the collaboration as a landmark partnership, reaffirming his administration's commitment to making Jigawa a hub of agricultural innovation in Nigeria. So the learning mix, it would be from the theory and practical. We will be emphasizing more on practical aspects because that goes as a skill development program also for them. It need not be the like everyone is turning into an entrepreneur, but they have the skill to run. And even if they want to start off later with the help of the funding agencies by their own, they don't want to be a part of a program, or we may not be supporting all the 150,000. One interesting thing, all these things is going to be done by the local people, by especially the women. I think this is something that we don't need to think twice in going into it, because that is exactly our vision. How do we empower the people at the rural community? As the state deepens ties with Agriga, the story of Jigawa's farmlands may soon change from subsistence to sustainability, powered by youth, innovation and opportunity. Muhammad Musa Askira, NTA News. And with this concludes today's bulletin. Thank you for being part of it. Good night.